Okay. Please someone respond me whether you can see the board and the paper both. Yes, I can Okay. see. Okay. Thank you. Right, then let's go to the question again. Uh, 18 question. BIOS, yes. BIOS mean basic input output system. And post test, what is the duty of the post test? එයා මොකද කරන්නේ? Checks whether the all the hardware parts function correctly. That is what post test. Then the CMOS, that mean complementary method of site semiconductor. That's a battery in the system unit, and MBR. Okay, then that is the first one for the answer. MBR mean master boot record. Master boot record does the load in the operating system into RAM, right? Yes. That is most important functioning of the computer when booting up a computer. Right. Then what is the software that helps to prepare disk to use as new disk to store files and folders? Yes. When we buy a sometimes we when we buy even a pen drive or hard disk or anything, we have to disk format එක හදලා ගන්න ඕන, that mean the necessary formatting for to store our files and folders, any files and folders. We have to make that format in that hard disk or something like that. Okay. uh, that is a software that helps. That means the first one. Then 20th question, it is important to use a word processing software to prepare a document than using a typewriter. Select the statement which does not prove the above statement. Uh, Here the select the statement which does not prove, right? Does not prove mean here when we consider that it is easy to find and correct grammatical errors, that is in the word processing software. It is easy to find a word and replace it with another, that is also there, that facility is there. It is easy to prepare a document to send to number of recipient, that is mail merge. So all these three are in Word document. It is easy to do calculation with given functions. මේක තමයි එතකොට අරගෙන තියෙන incorrect statement එක හැටියට. That mean we use the Excel for that. ඇත්තටම මේක දැන් අපි මේක ගමු මෙහෙම. But you know that there is a facility in Word to get some calculations කරන්නත් facility එකක් තියෙනවා. macros වගේ facility එකක් තියෙනවා අපිට මේ Word වල. Okay. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම වර්ඩ් වල ප්‍රෝග්‍රමින් පාර්ට් එකකුත් තියෙනවා. අපිට ඕනනම් ප්‍රෝග්‍රමින් මැක්‍රෝස් වලින් ප්‍රෝග්‍රමින් උනත් කරන්න පුළුවන් පාර්ට් එකක් තියෙනවා. ගොඩක් ලොකුවට නෙවෙයි, පොඩියට තියෙනවා වර්ඩ් වල. Okay. Anyway, here answer is fourth one, because for that purpose there is a particular software, that mean Excel. එතකොට ඒ වැඩේටම අපිට Excel එක තියෙන නිසා අපි මේකේ answer එක fourth one හැටියට ගමු. Okay. That means the 20th one is this one. Then here, what is the correct answer for the calculation given below? So when we consider that, do we want to make it? Okay, let's see. Yes, here is the question. 8 plus 8 plus 2 multiply 3 power of 2 divide 6 minus 3. This is the equation. So when we calculate this equation, first we have to do this one. අපි ඉස්සෙල්ලාම මේක කරලා ඉඳමු. Then this is 9 divided by 6 minus 3. If we go with the steps, අපි steps හැටියට ගියොත් here we have plus 2. මෙහෙමනේ තියෙන්නේ first step එක. Then we can get the next step, 8 plus
this one 18 divided by 6 minus 3, and here 8 plus 3 minus 3, that means here we know that 8. So the answer is the first one. First one is the answer, right? Yes. What is the Windows 10 වල possible නේ. Calculations and programming කියන්නේ රන්සිලුනේ අහන්නේ Windows 10 වලට ඒක නැද්ද කියලාද? Actually in Windows 10 වල නම් මම ඒක try කරලා නැහැ. කලින් තිබ්බ version වල නම් තියෙනවා. මං හිතන්නේ ඒක Windows වලට අදාළ එකක් නෙවෙයි. That is for the Office package. Office package එකේ තියෙන facility එකක් ඒක අයින් කරා වෙන්න බෑ. මම ඒක check කරලා බලලා කියන්නම්. Anyway, that facility was in Word, right? Word වලේ facility එක තියෙනවා. Using the following spreadsheet to answer the question number 22 and 23. 22 and 23 were to get this spreadsheet. Okay. Yes. Question. Right. අපි බලමු ඒක, right? We can check even with the internet. අපිට ඒවා internet එකෙන් check කරන්නත් පුළුවන් if you want. Okay. Right. Then let's go to this question. Question number 22 and 23. You know, here is a part of Excel. It is required to find the values from B4 to F4 according to the cell A4, right? A4 වල තියෙන functions එක්කලා අපිට ගන්න වෙන්නේ what is the correct formula which should be entered in cell B4. Cell B4 වල මෙන්න මෙතන cell B4 මේ 50 කොහමද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියන එක. Here there is a 50 කියන එක ඇවිත් තියෙන්නේ කොහමද? X multiply by y, that mean 10 by 5, that mean 50. එතකොට ඊළඟ එකේ ඇවිත් තියෙන්නේ 5 or C, then here B2 by B3 වලින්නේ B2 by B3 වලින් තමයි ආවේ. එතකොට මේ B2 කියන එක නා absolute වෙන්න ඕන. අනිත් values ගන්න නම් C2 D2 E2 and F2 ගෙනේද? F2 වලට ඒක තේරෙනවා. එහෙමනම් what should be the absolute cell? B3 should be absolute. ඒක යන්නේ කොහමද? Columns wise, right? So there should be dollar sign in front of the column. Column එකට කලින් තමයි dollar sign එක තියෙන්න ඕන. Then what should be the answer for there? And here දැන් මෙතන තියෙන answers දෙකක්. ඇත්තටම මේ 3 and 4 we cannot get. These 3 and 4 answers are not correct because මේ දෙකම absolute වෙලානේ. ඒ නිසා මේක ගන්න බෑ අපිට. Because එකයි අපිට absolute වෙන්න ඕන. අනිත් එකත් absolute වුණොත් ඒක change වෙන්නේ නෑනේ අනිත් එක නේද? එහෙනම් අපිට answer ගන්න වෙන්නේ 1 and 2 වලින්. So here when you see that 1 and 2 මේ දෙකේම answers දෙක correct here. මේ පොඩ්ඩ ගත්තොත් correct, but here B4 equal. එතකොට අපේ according when we go to the question, according to question should be entered in cell B4. cell B4 කියන කැලේ දීලා තියෙන නිසා අපිට ගන්න පුළුවන් මේක B4 equal කියන එක අරගෙන මේ first answer එක. Okay. Because both are correct, but කියන්නේ කොහොමද most suitable answer එක තමයි අපි දෙන්න ඕන. So the most suitable answer is this one when we go through the question here. Then 23, which cannot be the formula for cell B6 according to the given spreadsheet. B6 which cannot be the formula for cell B6. Cell B6 වලට එන්න බැරි එක තමයි අහන්නේ. ඒ කියන්නේ x by y plus y, right? X by y. X by y ආවට පස්සේ අපිට එන්නේ කීයද?
අපිට ගන්න පුළුවන් B4 එක ගන්න පුළුවන් නේද? B4 කියන ආන්සර් එක ගන්නත් පුළුවන්. B2 by B3 අරගන්නත් පුළුවන් and plus B3. Okay, so uh, which cannot be the formula. ඒ කියන්නේ cannot be වෙන්න බැරි ෆෝමියුලා එකක් නේ අහන්නේ. ඒ කියන්නේ fourth answer එක ගත්තොත් මේක තමයි වෙන්න බැරි එක. ඒ කියන්නේ මේක වැරදි. මේ ෆෝමියුලා එක ලිව්වොත් අපිට answer එකෙන් so cannot be the one. That mean the incorrect answer අහන්නේ වෙනත් විදිහකින් කියනවා. So the answer is the fourth one. අනිත් ඒ වගේ ඩොලර් සයින් එකක් තියෙනවා. මෙතන එකම විදිහේ answers දෙකක් තියෙනවා නේද? first and third. yes ඒ නිසා මෙන්න මේකට ඕනම් ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතෙන්ටත් ඩොලර් සයින් එකක් දාගත්තා නම් මේ first එකේ ඩොලර් සයින් B ඩොලර් සයින් B ඩොලර් සයින් 3 කියලා දාගත්තා නම් ඒ question answers දෙක එක වාගයක වෙනස් වෙනවා right මේ මෙතන මේ 3 ළඟට okay that is not a problem anyway the incorrect one is asking so the fourth one is the answer then 23 the next one from 24th question. Here is the 24th question. Uh, you are going to prepare an electronic presentation for a seminar which has about 250 students. Which one of the following is not considerable for your presentation? Letters and background colors. Not considerable. Which one of the following is not considerable, right? Letters and background we should consider. Api letters pramane size of the letters we have to consider. If we use very small letters for our presentation, the audience cannot read them and they එහෙම නොතින් audience එක කැමති වෙන්නේ නැහැ presentation. Okay, that is not a quality presentation. So we have to consider of size of the uh, fonts and the number of lines, right? Both. ඔයාලට මේක grade 10 පොතේ දාලා තියෙනවා. Then second one, students personal idea about the subject. Students ලගේ personal ideas අපි බලමු ඊළඟ එක. Correct use of language. Yes, there should be correct use of language when we prepare a presentation for large audience. There cannot be errors. Errors තියෙන්න බෑ language එකේ නේද? language එක හරියට තියෙන්න ඕනි. Use of proper animation and images. That's why that facility is there. We have to use the proper animation and slide transition so on. Uh, 22 වල yes අහන්නේ මොනවාද? Is it correct? What's first answer? Yes, first answer එක තමයි answer එක. First what is that? Sir, is that correct? The first answer if the formula is entered manually. Excuse me, sir. Yes. Sir, එතන question number 22 එකේදී අපි cell එකකට සාමාන්‍යයෙන් දාන්නේ නැහැ නේ විදියට. ඔව් ඒක තමයි මං කිව්වේ දැන් මෙතන answers දෙකයිනේ තියෙන්නේ අපිට. ඒ කියන්නේ first and second නේද answers දෙක තියෙන්නේ. ඔව් sir. yes. එතකොට ඒ දෙකෙන් අපිට මම ඒකයි කිව්වේ මේ දෙකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් first or second. හැබැයි අපි දාන්නේ යා කියන එක හරිය මේ B4 කියන එකක් අපි cell එකට දාන්නේ. මෙතන මේ question එකෙන් අහනවා it is required to find the value of B4 to F4 according to the cell A4. What is the correct formula which should be entered in cell B4? cell B4 එකේ enter කරන්න ඕන එක තමයි අර cell එක ගැන අහලා තියෙන නිසා තමයි මම කිව්වේ මේකේ most appropriate answer is B4 equal B2 by $sign B3 කියන එක. මේ answers දෙකම හරි. අර මෙතන අහලා තියෙනවනේ B4 එකට දාන්න ඕන answer එක මොනවාද කියලා. එතකොට අපි දැන් මෙතන cell එකට නම් අපි add කරන්නේ නැහැ තමයි B4 එකක් අපි නිකම්ම equal sign දාලා තමයි ලියන්නේ. මේක අර according to the question එකට ගැලපෙන විදිහට තමයි ඇත්තට මේ වගේ answer මේ වගේ questions දෙන්න හොඳ නැහැ මේ වගේ papers වලට. මේක දැන් decide කරා නම් මේ O level වලදී වගේ නම් මේ දෙකටම ලකුණු දෙනවා right because these both are correct when we go through that ඔයාගේ තර්කේ හරි එහෙම ඇහුවොත් ඒක හැබැයි මේකේ answer එකට දීලා තියෙන්නේ නම් මොකද්ද the first one okay I agree with you
Okay, then 25th. Yes, 24th එකේ answer එක මොනවද එතකොට? What is the answer for the 24th? Students personal idea about the subject එහෙම ගන්න බෑ. Personal ideas students ලගේ අරගන්න එක තමයි මෙතන following is not considerable for your presentation. Presentation එකට not considerable හැටියට ගන්න වෙන්නේ answer එක. You are using the letter P and letter W separately while presenting your presentation. What is the expected function of each letter respectively? Yes. Actually, when we view show mode එක අපි PowerPoint එකක් view show mode එකකින් බලනකොට we can use this P to go to previous slide. Previous slide එකට යන we can use the P and the W for to make the presentation white colored. එතකොට අපිට ඕන නම් ඒකේ මොනවා හරි ලියන්න පුළුවන්, right? That is what the purpose of making the PowerPoint for. Here you see මම ඒක ඔයාලට ඕන නම් මේක open කරලා පෙන්නන්නම්. Here is the my machine එක මේ මම හිතන්නේ update එකක් යනවා ගන්න ගියොත් නම් මට හිතෙන් ටිකක් වෙලා යනවා. මේක දුවාල කරලා බලන්න. ඕකේ කිසි අවුලක් නැහැ මේක අපිට ලියන්න පුළුවන් මේ මෙතන පෙන් එකක් එනවා මේක මේ එන විදිහට මට යන්න ගියොත් වැඩි කරන්න බැරි වෙනවා. ඕකේ මම හිතන්නේ මේ මැෂින් එකේ අප්ඩේට් එකක් එනවා දුකද ඒක ස්ලෝ වෙලා තියෙන්නේ. Right, okay, then 26 so for the answer is this one. Second one is the answer. You know that මං අර ඔයාලට seminar එකේදීත් මේ letters ටික කිව්වා. We use W4 make the screen white and B4 black to make the black screen, and on black screen we can write letters or anything draw on the PowerPoint වල එතකොට අපිට මේ letters දෙක use කරලා මොන හරි ලියන්න හරි අඳින්න හරි වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඕකේ ඒ වගේම content එක නොපෙනෙන විදිහට හදන්නත් පුළුවන් audience එකට, right? audience එකට content එක නොපෙනෙන විදිහට හදන්නත් පුළුවන්. Mostly we can use that pen එක use කරන්න පුළුවන් අර black background එකෙත් white background එකෙත්. Clear? So then next one, security of a database is very important, and most of the time those are converted into unreadable format, and it is yes unreadable format එකට convert කරන data encryption. එතකොට ආයි අපිට අරගත්තට පස්සේ එක this security that is as a security mechanism, right? අපි encrypt කරලා කාට හරි යවන්න පුළුවන් format එක. Then what is this question? There is no question, just only the one number one. I don't know what is that. Then question number 27. What can be the relationship among account table and customer table? Yes, someone tell me what is the relationship? What? Yes, what can be the relationship? One to many relationship, neither one to many relationship is the one, because this private corporate preferred මේ මෙතන ඉන්න මේ customers ට මේ type ඕන එකකට යන්න පුළුවන්. එතකොට මේ customers ලා ගොඩකට මේ type එකක් use කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ නිසා one to many relationship එකක් තමයි මේ 27th එකේ තියෙන්නේ, right? Here 27 question, this one is the answer for that. 28. What are the suitable data types for account type of account table? Data acquired of customer table and loan amount table, right? Then here data types ne අපෙන් අහන්නේ account type of account table. Account type of account table, that is text එකක් නිසා that should be text. Then data acquired of customer table. Data acquired of customer table means there is a date. So then date.
Then last one, loan amount. Amount is currency. So text date currency is the second answer. This is the answer for that. Then here is the 29th question. In 29th question, let's see that. Consider the following pseudocode. What can be the correct output of the given pseudocode? මේ pseudocode එකේ did you get the answer ළමයි කියන්න බලන්න. විදුෂි ගත්තද නම් answer එක කියන්න බලන්න. Yes. First one good. තව කවුද? මේ කට්ටියට තේරෙනා නේද? You see here බලමු අපි මේක එන විදිය කොහොමද කියලා. Here a equal 15 while a greater 3. මේ loop වෙන්නේ while එක loop වෙන්නේ කොච්චරක්ද? a ගේ value එක 3 වෙනකල් නේද? Do if a percentage 2 equals 0. ඒකෙන් කියන්නේ මොනවද? මේ percentage ලකුණක් මොනවටද use කරන්න ළමයි? What is the use of percentage එකක් එක්කලා අපි සාමාන්‍යයෙන් division වලට use කරන්නේ slash එකනේ divide by 2 equal 0 මෙතන කියන්නේ divide කරලා remains right percentage ලකුණ use කරන්නේ මොනවටද when we divide and remains 0 then display a ඒ කියන්නේ අපිට දැන් 15 මෙතන තියෙනවා මේ 15 divide කරාම 0ද ඉතුරු වෙන්නේ ළමයි no එහෙමනම් මෙයා display කරන්නේ නෑ 15 okay and if a equal a minus 3 එහෙනම් a ගෙන් ඒ කියන්නේ දැන් අර 15 ගෙන් minus 3 එතකොට 12 එනවා නේද ඔන්න එතකොට 12 අරගෙන මෙතෙන්ට යනවා දැන් මෙතන තියෙන්නේ 12 still greater yes then goes here and 12 divide කරාම නම් 0 තමයි අන්න එතකොට එයා display 12 ඔන්න 12 display කරා okay then goes here then come here 9 නේද 12 reduce 3 9 when we divide 0 එනවද එන්නේ නැහැ then එහෙනම් display කරන්නේ again reduce 3 9 again then come 6 6 divide කරාම නම් 0 එනවා නේද? ඔන්න මේක හරි. මට මේ කියන්නේ මේ 3 කොහොමද ආවේ කියලා. Yes, answer is the first one. Answer is the first one. එහෙනම් 3 divide කරාම 0 එන්නේ නැහැ. ඇයි 3 ආවේ? කවුරු හරි කියන්න ළමයි? end while කරාට පස්සේ That's right, Vidushi. Yes. end while වලින් පස්සේ display කරන්න කියනවා මෙතන එතකොට තියෙන්නේ 3 නේද මෙයා divide කරාට පස්සේ 3 එතකොට 3 ට 3 කියන කෙනා small නෑනේ greater නෑ එහෙනම් no කියලා මෙයා stop කරනවා ඒ කියන්නේ while එක end වුණා ඊට පස්සේ display එකක් දාලා තියෙනවා a very good that is how the 3 comes there good then here question number 30 question number 30 වල array එකක් තියෙන්නේ here you see there start x equals 0 4 x 0 to 4 do now here how many times this loop occur loop එක කී සැරයක් යනවද මේකේ x repeat කී සැරයක් repeat වෙනවද ළමයි 5 times 5 times yes because with the 0 එක element එකක් then මේකේ answer කීයද කියන්නකෝ බලන්න what should be the answer මේ answer එක තමයි අපිට එන්නේ මෙන්න මෙතෙන්ට එනකම් ඒ කියන්නේ first answer එක තමයි එන්නේ මේ loop වුණාට පස්සේ මේ next යනකම් මේක from 0 to 4 හැබැයි ඊට පස්සේ කියනවා මේ loop එකෙන් පස්සේ after 5 මෙයා 4 times ඒ කියන්නේ with 0 5 times ගියාට පස්සේ මෙයා කියනවා num 1 equal num 2 කියලා num 1 ගේ value එක කීයද දැන් මේක loop වෙවි මෙහෙම යනකොට එන්නේ මෙන්න මේ 20 එතකොට
මේ 20 sorry මෙතන නම් 1 ගේ වැලියු එක equal නම් 2ට. ඒ කියන්නේ නම් 2 නම් 1 equal වෙනවා. අපි නිතර left side නේ ගන්නෙ. එතකොට නම් 2 මෙන්න මෙතන ඉන්නවා 20 කියලා නම් 1ට යා equal වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක තමයි එතකොට answer එක. Is it clear ළමයි? තේරුණාද? කෝ විදුෂි? Yes, sir. Yes, එතන sir. answer එක ආවද ඔයාලට? Sir, මම third dance එක කියලා ගත්තා. ඒ හේතුව තමයි මං කියන්නම්. ඔයා හිතුවා මෙතන මේ නම් 1 equal නම් 2 කිව්වම නම් 1 ගේ තියෙන්නේ 10. ඒ නිසා මේ අපිට මතක නැද්ද අපි left side එක තමයි නිතරම හදාගන්නේ කියලා මං හැම වෙලේම කිව්ව ළමයි. විදුෂි? Yes, sir. ඔව් අපි left side එකයි හදාගන්නේ. ඒ කියන්නේ left side එකේට හදාගන්නේ right side එකේ තියෙන value එකනේ නිතරම left side එකට ගන්නෙ. එතකොට right side එකේ තියෙන්නේ මොනවද 20. ඒ 20 තමයි left එකට equal කරන්නේ. ඇයි අපි හැම වෙලේම මෙහෙමනේ මේ a කියන කෙනා හදාගන්නේ මෙතන මේ a හදාගන්නේ මොනවා කරලාද a 3 කරලා තමයි මෙයා හදාගන්නේ. ඕකේ හැම වෙලේම මෙහෙමයි left side එක හදාගන්න මේ පැත්තට මොනවා හරි calculation එකක් කළා. ඒ වැඩේම තමයි මෙතන වෙන්නේ එතකොට. නම් 1 කියන එක නා හදාගන්න මෙයාගෙන් තමයි. ඕකේ right I think ඒ වාර ඔයාලට අමතක වෙන දේවල් ඕකේ අපි මෙහෙම කරනකොට ඒක මතක් වෙනවා right. Then we go to 31 31 එකේ නම් ඇත්තටම මේ අපිට මේ ඒරියා එකෙන් ගොඩක් එනවා අඩුයි මේකේ ආන්නේ මොනවද interpreter then you know that there are assembler and compiler and interpreter compiler translate whole codes into object code interpreter line by line. So here program will execute it completely if it does not contain syntax errors. If there are syntax errors program එක යන්නේ නැහැ ඉස්සරහට it stop. එහෙනම් ඒ කියන්නේ interpret right interpreter එක තමයි ඒ කියන්නේ A3 structured here B41 consists of functions and procedures. මෙතන මේ function ඇත්තට මේ අපිට ටිකක් එන්නේ නැති area එකෙන් තමයි මේ question එක දීලා තියෙන්නේ. දැන් function එකක් කියන්නේ අපිට පුළුවන් program එකක් කොටසකට ලියන්න. දැන් as example අපි හිතමු now as example අපි robot එකට program එකක් කරනවා නම් අපිට මේ robot arm එක ඒ කියන්නේ මේ robot arm එක දිගාරින්න උස් කරන්න පහත් කරන්න කියලා අපිට programs codes ගොඩක් ලියන්න වෙනවා. ඒක ලොකු codes ගොඩක්නේ. එතකොට අන්න ඒ codes ගොඩ අපේ main program එකට ගේන්න පුළුවන්. ඕකේ අන්න ඒක තමයි අපි මේ කියන්නේ මොනවද ෆන්ක්ෂන් එකක් කියලා. ඒතකොට ඒකේ ඒ මුළු එක ෆන්ක්ෂන් එක. අපිට මේකේ පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි මේ පැස්කල් වලට දීලා තියෙන. ඇත්තට මේක වෙනත් ලැන්ග්වේජස් වලට තමයි ගොඩක්ම යන ෆන්ක්ෂන් කියන ස්ට්‍රක්චර් එක. ඕකේ එතකොට මේකේ ආන්සර් එක අපි මං හිතන්නේ මේ වෙලාවේ ඒවට යන්න ඕනේ නෑ. මේ ක්ලාස් කියන්නේත් ඒ වගේම එකක් තමයි. then here answer is the fourth one right. So the answer is the fourth one. And the 32, planning the solution is important stage of developing an information system which cannot be considered as sub-function of this planning process. Measure the dependency of, here is also this, I think I want to finish this with the second. I don't go today for the second paper. මම අද second paper එකට යන්නේ. first part එකෙන් ඉවර කරනවා okay. තව අපිට විනාඩි 10ක් වගේ තියෙන අපිට අග්ගාල මේ ටික බලමු. So here 33 system can be developed by adding modification new parts gradually. What is the correct answer which describe the development model for information system? Yes, system can be developed by adding modification. Yes, now we know that in waterfall model we cannot do modification, we cannot go back, right? So we need a whole data when we develop in the system. But in iterative incremental model we can do with the modification. We can go back and we can again gather it and we can do everything with the
iterative incremental model. So here the answer is this one, third one. 34. Which one of the following is a not service of cloud computing? That a service of server computer. Server computers වල service එක දෙනවා අපිට, right? ඒ කියන්නේ අපිට ඉඩක් දෙනවා. B, service of a firewall. Firewall also the facility given with the internet. Internet එකත් එක්කලා දෙන facility එක. Need to buy software. Need to buy software නෑ. එයාලා දෙන එක නෙවෙයි අපිට. ඒකේ facility එකක් නෙවෙයිනේ. Can get the service successfully even under the low internet connection. ඒකත් මේ internet connection එක මිසක ඒකේට අදාළ එකක් නෙවෙයි. එතකොට right, one of the following is are not service. Not service නම් මෙන්න මේ C and D තමයි not service. That mean second one. 35. Ishan needs to send an email to Nadisha. He copies to the Shasmika and need to send Rushan as BCC. Rushan as BCC. මේකෙදි මතක තියාගන්න මම හිතන්නේ කට්ටියට මතකයි BCC category එකේ ඉන්න කෙනාට ඔක්කොම පේනවා, right? Select the incorrect statement of the sending email. එතකොට මේකේ third answer එක තමයි තියෙන්නේ Rushan cannot see that this mail has sent Nadisha and Shashmika. නෑ එයාට පේනවා, right? So BCC category ඉන්න කෙනාට අනිත් අය පේනවා. So this is the answer. Third one. Then here question number 36. Resolution of the following images are given. Select the correct statement according to the given information. Correct statement. Dots per inch of image, DPI. Dots per inch of image A is 300 and the resolution of B is higher than A. B is higher වෙන්නේ බෑ. 72 නේ DPI තියෙන. එතකොට ඒක incorrect එකක්. 300 DPI වල තමයි resolution එක high resolution. Second one, resolution of the image B is lower than yes, what is the question here? Select the correct statement. Yes. Resolution of the image B is lower. B is lower than A and as a result of that quality of B is low. That's true. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ quality එක අඩුයි. මෙයාගේ DPA එක අඩුයිනේ. එහෙනම් මෙන්න මේක තමයි answer එක, right? So correct answer. 37. Which one of the following is not considerable when we are going to select a media resource for a web page? Web page එකේ web page එකකට අපි මේ media resource එකක් දානකොට when we are going to select a media resource for a web page මොනවාද? Which one of the following is not considerable? That's also an incorrect one. වැරදි එකක් තමයි අහන්නේ. Graphic compression. You know that Lucy compression and Lucyless compression වලට මතකයි අපි compress කරනවා JPG format එකට ගොඩක් quality image එකක් නම් හේතුව තමයි අපි ඉන්ටර්නෙට් එකට අප්ලෝඩ් කරනකොට data ප්‍රමාණය මේ දේවල් ගොඩක් යනවා download කරනකොටත් යනවා. ඒ නිසා අපි සාමාන්‍යයෙන් quality එක අඩු කරලා තමයි දාන්නේ. printing purpose එකේදී තමයි හොඳ quality එකක් ඕන වෙන්නේ. මොකද ඒක print කරලා එළියට එන image එක blur වෙලා වාගේ එනවා. හැබැයි අපි මේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ බලන ඒ වගේදී අපිට එච්චර ලොකු එකක් ඕනේ. ඒ නිසා තමයි වෙනත් තැනකට high quality image එකක් දාලා තියෙන්නේ, right? So here then first one is correct. Graphic compression අපි කරනවා. A video with higher frame rate. Video එක higher frame rate එකේ video එකක් ආවොත් ඒක ලොකු වෙලාවක් යනවා upload වෙන. දැන් අපි මේ ඔයාලා දන්නවා මං හිතන්නේ දැන් මේ zoom එකේ එන record එකක් එයා frame rate එක ගොඩාක් අඩු කරගන්නවා. දැන් මේ record එකක් යනකොට අර ඔයාලා ඉල්ලවෙනවානේ record එක දෙන්න කියලා. record එක දෙන්න ඒ වෙලාවෙම බැරි වෙන්නේ මොනවා නිසාද? ඔය මං කිව්වේ පොඩ්ඩක් ඉතින් අමතක වුණොත් මේ annotation off කරන්න. ඒව තමයි වැදගත් වැඩ සමහරක් ළමයින්ට. annotation එකේ මොනවා හරි දෙයක් කරන වගේ වැඩ තමයි වැදගත් වැඩ. මට කොට ඒක තවත් වෙලාවක නෝ ක්ලියර් කරන්න. Right. එතකොට මොනවද? Which one of the following is not a considerable? අර මම දැන් කියාගෙන ගියපු එකත් අමතක වුණා. Video with higher frame rate. එතකොට මේ
සූම් එකේ එයාට ෆ්‍රේම් රේට් එක අඩු කරනවා මේක කන්වර්ට් කරගෙන. එතකොට එන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් ලොකු ෆ්‍රේම් මේ සයිස් එකක් කරන ඉමේජ් වීඩියෝ එකක් මෙයා මේ ක්වොලිටි එක අඩු කරලා හදා ගන්නවා. ඒ ෆ්‍රේම් රේට් එක තමයි අඩු කරන්නේ. So here මේකේ තියෙන high frame rate. So this is the answer for that. අපි එහෙම ඒවා ඉන්ටර්නෙට් එකට දාන්න ගන්නේ නැහැ ලොකු වෙලාවක් ගත වෙනවා. දැන් සමහරක් වෙලාවලට ඔයාලා දන්නවද දැන් මම මේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක SLT ලාගේ තියෙන එකක් සාමාන්‍යයෙන් 500 MB වගේ වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න ගියොත් පැය 10කටත් වැඩි යනවා. එච්චර වෙලාවක් ගත වෙනවා ඉන්ටර්නෙට් එකට YouTube හරි කොහෙට හරි වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරනකොට. ෆයිබර් ලයින් එකේදී නම් එහෙම නැහැ. එයාලගේ අප්ලෝඩ් එක වැඩි, එයාලා අප්ලෝඩ් ස්පීඩ් එක ගොඩක්ම අඩු කරලා තියෙන්නේ. SLT ලාගේ අනිත් ලයින් එකේ, මෙගා ලයින්. Okay. Then 37. Excuse me, sir. කවුද අහන්න? Sir, කලින් question එකේ third point එක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්ද? 37 වලද? ඔව් sir. A video and audio with minimum number of channels. Minimum number of channels කියන්නේ අපි දැන් අර ඕඩියෝ එකකත් අපිට මේ වගේම අර ට්‍රිම් කරලා එහෙම හදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකෙත් අඩුම ප්‍රමාණයක් අරගන්න එකක් අපි අර මම ඔයාලට එක දවසක් කිව්වා මේකේ මල්ටිමීඩියා ලෙසන් එක ටුට්ටක් කරන්නම් කියලා. මම මේ සොෆ්ට්වෙයාර්ස් 4 අරගෙන මේක කියන්නම්. ඕකේ. ඒක මම පොඩක් අරගෙන මේ කියන්නේ අපිට තියෙන Audacity එක අරගෙන මම ඒක එක්ස්ප්ලেইন කරලා දෙන්නම්. ඕකේ. Then 38, what is the correct output of the following HTML code segment? එතකොට මේකේ first one. yes first one එක මම හිතන්නේ ඒ වලන් ගොඩක් කට්ටියට තේරෙනවා නේද? දැන් HTML නම් මම හිතන්නේ කරලා කට්ටියට හොඳට තේරෙයි. Yes, answer is the first one. හැමෝටම ගැටලුවක් නැහැ නේද ඒක? Yes, then 39 question. First one. Yes, ඒකෙත් select the malicious software can execute it and spread alone. ඒ worms තමයි එහෙම වෙන්නේ. Okay, spread First alone. one. Yes. 40th question. What is the 40th one? What cannot be considered as benefit that is directly occurred due to yes, an organization increase the accuracy of information. That is here, the third one. Okay. මම මේක අද මේ පේපර් එක මේ ගානින් ඉවර කරන්නම්. මම මේ ඉක්මනින් කරගෙන පොඩි වැඩක් තියෙන නිසා මට දැන් හෙට මෙන්න මේ තව සෙමිනර් එකකට රෙඩි වෙන්න වෙනවා. ඒකට තාම මොකවත් හදාගන්න නැහැ. රයිට්. දැන් අද රෑ එකට හදාගන්න වෙනවා ස්ලයිඩ්ස් ඒවා ටිකක්. ඕකේ. අපි ඊළඟ දවසේ බලමු මේකේ second paper එක next Thursday. Okay. So I wish you all the best and be safe, and if there is any question please contact me over the WhatsApp, right? WhatsApp වලින් ඔයාලගේ මම හිතන්නේ දැන් සෑහෙන මට්ටමක ළමයි ඉන්නවා කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ. මොනවා හරි අමාරු තැන් තියෙනවා please ask me. මම වෙනම session එකක් දාලා හරි කරන්නම් as I told you. Okay. Okay, I wish you okay. Good night all of you. Good night. Good night, sir. Good night. Good night. Thank you, sir. Good night. Good night. Thank you, sir. Good night, sir. Good night. Good night. Thank you, sir. Good Okay, night, good sir. night, do. Good night. Yes, update එකක් ගිහිල්ලා තමයි. WhatsApp now.